Muraho neza, tugiye kurebera hamwe short story yo muri anthology of When the Sun Goes Down and Other Stories from Africa and Beyond. Tugiye kureba story yitwa The Bamboo Hut. The Bamboo Hut bivuze ngo akazu gato kubakishijwe imigano cyangwa se ikigonyi mu kindi Kinyarwanda. Yes, it is a short story written by author called Grace OGOT from Kenya. Ni inkuru ntoya yanditswe n'umunyakenya witwa Grace OGOT. Akaba ari umugore. The Bamboo Hut, mwitegereze neza ku kazu muri kubona ku iyo foto. Murabona kubatse ni amatafari cyangwa ni block cement? Ni imigano isakaje ibyatsi cyangwa se ni ibyatsi. Yego. Hut ni inzu zubatse muri ubwo buryo. The Bamboo Hut by Grace OGOT. We are going to start by setting. When we talk about setting, we remember it is about time and place. Setting time and setting place. This story is set among the people who live on the shores of Lake Victoria. Iyi nkuru yateguwe cyangwa se yanditswe ku bantu bari batuye ku nkombe z'ikiyaga cya Victoria. Setting yayo ni aho ngaho, aho niho yabereye, ni naho ibivugwamo byabereye. It is a rural setting in the era of the African chieftaincy. Aho hantu akaba ari mu cyaro, rural setting. Ibera ahantu mu cyaro mu gihe era of the African chieftaincy. Igihe abanyafurika bayoborwaga n'ingoma za cyami. Yego. The story is completely devoid of Western influence and examines the shortcomings of the inherited chieftaincy and how this affected the chief's family. Hano murabona mu ijambo bita devoid. Devoid muri kuribona. Devoid means empty. The story is completely empty of Western influence. No kuvuga ngo iyi nkuru nta ruhare rw'imico y'ibihugu bya Amerika cyangwa se Burayi byaba birimo. Oya, ni inkuru y'Abanyafurika ubwabo. Yes, bivuze ngo yabaye no mu gihe Western influence was empty, itari hari. Ntabwo mbese ibihugu bya Afurika byari biratangira gukolonizwa, kuyoborwa n'abanyamahanga. Yes. Further, it examines the morality of the decisions these people make owing to the pressure of the inherited chieftaincy. Further, ikiyongereye ko nuko ibivugwamo bishingiye ku myanzuro abantu bagiye bafata cyane cyane bo mu miryango ya cyami, bakayifata bitewe n'igitutu cya rubanda cyangwa se igitutu cy'uko babaga bifuza kubona umuntu wo kuragwa ubwami, bitewe n'uko hari chieftaincy, kwa kundi ubwami bwagendaga bukurikirana, umwami akazungurwa n'uwo mu muryango we, umwana we nawe akazasimburwa n'umwana we. Iyo niyo bita chieftaincy. Ni ukuvuga ngo iyo umwami yatangaga yasimburwaga n'umwana we ku ngoma. Niko byari bimeze muri icyo gihe. Yabaga ari umwana w'umukobwa, yabaga ari umwana w'umuhungu. Itegeko ryariho muri uwo muco wabo, umwana yagombaga kuba ari umuhungu uzasimbura se ku ngoma, kandi yamusimburaga ari uko atakiriho. Thank you. Plot, the plot of this story. Plot is a sequence of events in a story. To me, it is the arrangement of events, how the story is organized
from the beginning up to the end. What is included in this story? In the beginning, Chief Mboga goes to the foot of the Ramogi Hills to pray for a son. Dutangira tubona umukaragita bita Chief Mboga, ni umwami cyangwa se umutware witwa Mboga, ajya kuri foot of Ramogi. Iyo tuvuze foot ntabwo ari ikirenge, ahubwo ni hamwe umusozi uba utangiriye hasi mu kabande, hamwe umusozi utangirira. Yajyaga munsi y'umusozi, imisozi yo muri Ramogi, ajyanwe no gusenga. Yasengeraga ikihe cyifuzo? Yasengeraga kubona umwana w'umuhungu. To pray for a son. He is a man both stressed and depressed because no one his many wives have borne him a son to inherit his throne. Yego, uno mugabo, uno mwami Chief Mboga is a man both stressed and depressed. Yari umuntu uhangayitse kandi ufite ibibazo, wataye umutwe bitewe nuko abagore bose yari afite. Nta n'umwe muri abo bagore benshi yari afite, ntiyari umwe. Nta n'umwe wari waramubyariye umwana w'umuhungu wo kuzamusimbura ku ngoma ye. This is the final prayer he is making on this sacred spot. Iri jambo mubona ngo prayer ni ijambo riva kuri pray, bivuze ngo ni isengesho, final prayer, isengesho rye rya nyuma. Niwo munsi wa nyuma yaravuze tungiye gusengera iki cyifuzo, ntabwo yari kuzongera ukundi. Akajya kusengera kuri sacred spot. Spot is a place, setting, sacred. Sacred means holy setting, holy place. Ahantu hatagatifu niho yagiye kugira ngo ajyane icyo cyifuzo cye cyo kuzabona umwana w'umuhungu uzamusimbura igihe azaba yatanze. His wife Acheng is pregnant and due to give birth son. Umugore wa Chief Mboga yitwa Acheng. Aratwite kandi ari hafi, ari bugufi kubyara. Unknown to anybody, she is crying. He is carrying twins. Yes, yari atwite abana b'impanga, ariko nta muntu n'umwe wari ubizi. 2 months after Mboga's visit to the sacred hill, she gives birth alone at the river bank where she had gone to fetch water. Twatangiye tubona ko Chief Mboga yagiye gusengera ku misozi ya Ramogi, aho ni mu butayu. Kumwe umuntu ajya mu butayu yagiye gusengera ibyifuzo afite. Yagiyeyo rero hashize amezi abiri avuye hahandi yagiye kuri wa musozi, nibwo umugore we yagiye kuvoma amazi, ageze ku ruzi ahita abyarira igihe yari wenyine. She is disappointed when she gives birth to a baby girl. Yaje gutungurwa nuko yaje kubyara umwana w'umukobwa. Kuki twavuga ngo yaratunguwe? Bivuze ngo yarababaye. Disappointed ni igihe ikintu kitagushimishije. Yaratunguwe ariko ntiyamishima bitewe nuko abyaye umukobwa. Bivuze ngo yari afite abana b'abakobwa, nibo yabyaraga, n'ubundi abona abyaye umukobwa. Her disappointment is not long lived, though, because she goes into labor again, and this time the twin is a boy. Uko kubabara ababajwe nuko abyaye umwana w'umukobwa ntabwo byamaze akanya karekare. Is not long lived. Kubera iki bitatinze? Because she goes into labor again. Nuko yongeye akajya ku kindi gise cya kabiri cy'undi mwana. Noneho umwana wakaza ari umuhungu. Ababyaye impanga ya mbere yari umukobwa, iya kabiri ari
w'umuhungu. Bivuze ngo impamvu tuvuga ngo yarababaye, yabaye disappointed, ni uko akenshi abana b'impanga baba ari igitsina kimwe. Ntabwo bikunze kubaho ko umwana baba batandukanye ibitsina. Yabonye haje umukobwa aravuga ati ubu n'undi uri buze, araba ari umukobwa kuko yari abizi ko atwite impanga, noneho abona haje umuhungu. Overjoyed and desiring to please her husband, she abandons the girl child by the bank and takes the boy back home to the happy chief. Yasabwe n'ibyishimo byinshi cyane kandi yifuza cyane gushimisha umugabo we, bituma ajugunya umwana w'umukobwa aho ngaho imbere y'umugezi ku nkombe z'uruzi, arangije yifatira umuhungu aba ari we ajyana mu rugo kugira ngo amushyire umugabo, akomeze gusabwa n'ibyishimo kuko abonye umwana w'umuhungu. Bivuze ngo muri za mpanga yabyayemo umuhungu n'umukobwa, umukobwa muta aho ngaho. Niko biri, niko bimeze. Tugakomeza, her secret tears at her heart. Uwo mugore yari afite ibanga mu mutima we, azi uko ibintu byagenze, azi ko yabyaye abana babiri, umwe ari umukobwa undi ari umuhungu, akanamutaho, niwe wenyine wari ubizi. Yabigumanye mu mutima, but when she goes back to the river bank after staying indoors for the mandatory 4 days, noneho ariko igihe yasubiraga hahandi yataye wa mwana w'umukobwa, nyuma y'iminsi 4 yamaze mu rugo ari ku kiriri, bavuze ngo mandatory 4 days. Ikintu kiri mandatory ni ikintu gitegetswe, obligatory, agomba kumara iriya minsi ari hamwe. Mu muco niko byari biri ndetse n'ubu biracyariho. Yes, nyuma y'iyo minsi 4 rero yasubiye hamwe, yataye umwana w'umukobwa. Byagenze bite? Many years later, the baby is not there. Yasanze wa mwana atagihari. Many years later, the chief encounters a girl that impresses him with her bravery, and he wishes that his son marries her. Nyuma y'imyaka myinshi umwami yaje guhura n'umukobwa mwiza cyane umushimishije, kandi uwo mukobwa yari afite ubutwari bwinshi, bituma umwami yifuza ko uwo mukobwa yazaba umukazana we, agashyingiranwa n'umuhungu we. His son Owini too is impressed by the girl and vows to marry no one another. Uwo musore w'umwana w'umwami, icyo gikomangoma cyitwa Owini, nacyo cyishimiye cyane wa mukobwa, kirangije vows to marry none other. Arangiye tuze ngo vows, muribuka indirimbo ya Meddy yitwa My Vow. Vow ni wa muntu uba wariyemeje, wararahiye, mbega vows ubundi to vow. Vow ni indahiro, ni wa wundi uvuze ati uyu ni wewe nta wundi. He decides. Warangira avuga ati uyu ni ugomba kuba umugore wanjye, nta wundi utarushye. However, the protocol of marriage in a chief's home has to be followed. Icyakurikiyeho ni ikihe? Bahise bategura noneho imihango yo gukora ubukwe, nicyo cyari kigiye gukurikira. It turns out that nobody knows the girl's father because her foster mother had found her abandoned by the river bank soon after birth. Yego, byaje kugaragara ko rero wa mukobwa atarazwi, nta wari uzi ari uwo kwa runaka. Bivuze ngo ababyeyi be ise ntiyarazwi, ahubwo nyina uwari umufite yavuze ko atari nyina nawe, ko ahubwo yamutoraguye ku nkombe z'uruzi akimara kuvuka. Yasanze ari agahinja gato katawe, arakitorera ajya kukarera. The right decision is reached
at the chief's home. Icyo gihe rero umwanzuro wo gufatwa wari usobanutse neza kuko bagombaga kumenya umwanzuro wo gufata kubera iki his son cannot marry a woman of unknown parentage. Ni ukuvuga ngo umuhungu we ntiyagombaga kuzarongora se cyangwa gushakana n'umuntu batazi igisekuru cye. Yes, bivuze ngo umwanzuro wari usobanutse neza, ntabwo bari gushakana n'umuntu batazi ari mwene nde ari uwa hehe. Niwo mwanzuro umwe wagombaga gufatwa, ntibagombaga kubana. Nicyo kigaragara. Owen would have no one of this. Muri iyo myanzuro rero Owen we nta mwanzuro yari gufata, ntabwo yari kwemeranya nabo. He had set his ease on Awiti and no substitute would appease him. We kuri we amaso ye yari yarayahanze umukobwa mwiza witwa Awiti, uwo nguwo amukunda kandi no substitute, nta kindi wamusimbura rwose, kubera ko niwe wenyine wamushimishaga yifuzaga. Achieng is a tortured mother. Achieng noneho yahise yumva abaye nk'umuntu ukubiswe n'inkuba. Bitewe n'iki? Awiti's story fits that of the child she had abandoned by the river bank. Yahise yumva iyo story bamaze kumubwira amateka y'uwo mukobwa witwa Awiti. Nyina ababwiye ko yamutoraguye kandi ko atari we umubyara, amutora ku ruzi aho ngaho yajugunywa akivuka. Noneho Achieng abyumvishe ahita yumva ko ari we wamutaye, ko ari umwana we yitereye ubwe akamusiga aho ngaho. Oh, she has no choice but to tell the truth. Nta yandi mahitamo yari afite usibye kuvugisha iki ukuri. We yahise yumva ko yakoze ibintu bitabaho, aravuga se uno mwana ni uwanjye ninjye mubyara. None bari kuvuga ko yatawe, yaragiye gushakana n'umwana wanjye, arangije nsanze ari njye wamutaye, baramutoragura arererwa iyo ngiyo arakura, none araje ntarinzi ko ari umwana wanjye. Ngiye kubyemera mvuga ibyabaye byose, mbireke abana bashakane, umwe ari musaza wundi undi ari mushiki wundi, mbivuge se. Yaje gufata iki umwanzuro abati reka mbabwize ukuri. Ubwo yarabivuze. Hakurikiyeho iki? The chief has a moral obligation to punish her for the wrong that she has done. Yes, icyo gihe umwami yagombaga gukurikiza amategeko yo guhana umuntu wakoze ibintu bidakorwa uwo mugore we. It was taboo to throw away the newborn child, and she was therefore not worth of being the chief's wife. Byari ibintu bibujijwe bizira ufata umwana w'uruhinja ukivuka ukamujugunya, kandi byari binagaragara neza ko uyu mugore Achieng atagikwiriye kwitwa umugore wa Chief Mboga. Ntabwo yari agikwiranye n'iyo nshingano yo kwitwa umugore w'umwami, kwitwa umwamikazi, umugore w'umutware, ntibyari bikimubereye. Ubwo yagombaga kumera ate? Gucibwa rwose. He chooses not to, umwami rero ntabwo yafashe uwo mwanzuro wo kumwiruka, and instead of organizes a celebration and keeps his family together. ahubwo yahise ko ategura ikirori, celebration. Icyo kirori cyo guhuza umuryango bakishimana n'umugore we n'abana be bose, ntiyaba agitandukanye n'umugore cyangwa ngo amusende amwirukane, ahubwo bakomeza kubana mu bumwe. Baserebuye kubera iki? Ni uko umwana bari barabuze yaragize ute? Yarabonetse. Umwana wari ubonetse ninde? Ni uwitwa Awiti.
bivuze ngo hano hantu turabona iki, reka tubisuzume neza dusubiye mu ncamake y'ibyo tumaze kureba. Muribuka ibyo twabonye byose, reka tubigarukeho noneho. Twabonye iki? Twabonye aho inkuru yabereye, setting, ahantu ndetse n'igihe, ni ryari kandi se ni hehe. Reka tubanze turebe ahari. The story takes place among people living on the shores of Lake Victoria. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru yabereye mu baturage batuye hafi y'inkombe z'ikiyaga cya Victoria. Yes, ubwo aho tubonye setting, place, ahantu. Iyo tuvuze setting ni igihe n'ahantu, ubwo tubonye ahantu ni hehe? Ku nkombe z'ikiyaga cya Lake Victoria. Ni mu kihe gihugu? Uganda cyangwa Nigeria, Kenya, ibyo bihugu bikoraho. Gusa turabona muri Kenya. Turabona ko nawe ari uwo muri Kenya. Second, it is a rural African setting during the chieftain's era. Ni ukuvuga ngo ni mu gace ko muri Afurika k'icyaro mu gihe Afurika yayoborwaga n'ubwami bwagendaga busimbura chieftaincy, kwa kundi ubwami bugenda bukurikirana, umwe avaho undi akurikiraho. ubwo tubonye setting time ntabwo ari ngombwa umwaka, igihe kino cyose ino period ubwayo ni time. ubwo se twavuga ko ari ryari? Ni muri colonial, pre-colonial cyangwa post-colonial? Twahita twumva ko ni pre-colonial kuko igihe cy'ubwami ubukoloni bwari butari bwaza. Ni nayo mpamvu agakurikiyeho kabisobanuye neza. There is no western influence present. Yes, no western influence. Tuzi ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nibyo byakoroneje Afurika. Bivuze ngo icyo gihe western influence yari unpresent, it was not present, nta yari iriho, ntabwo ubukoloni bwari bwakaza. The story explores the challenge of inherited leadership and the moral choices under cultural pressures. Yes, iyi nkuru igaragaza imbogamizi zaterwaga n'ubuyobozi bwasabaga ko habaho umuragwa wa wundi wo gusimbura usanzwe ariho, bitewe n'ikibazo cyo gushaka uzasimbura umwami, bigatuma hari amahitamo bakora cyangwa se ibintu bakora byo kugira ngo bya bindi bigerweho nk'uko umuco wabo wabaga ubiteganya. Yes, cultural pressure, igitutu cy'umuco, kumwe ubiteganya bagashaka ngo bakurikize ibyo umuco usaba, bigatuma bakora n'ibintu bidashoboka cyangwa bidakwiye. Main characters. Yes, a character is a person, people, animal, or a thing in a story, which is performing in a story. It is a performer. N'umuntu, ikintu kirimo kigira uruhare mu mukino, mu mwandiko cyangwa mu gikorwa runaka cyakozwe. Bishobora kuba ikintu cyangwa se umuntu. Ni umukinankuru muri make. Abakinankuru bari main b'ingenzi. Aha rero turasangamo the first chief Mboga. Yes, umutware witwa Mboga, umwami, umuyobozi. Respected the reader who desperately desires a son. Yari umuyobozi wubashywe ariko wifuzaga kubona umwana w'umuhungu. Wa kabiri turasangamo bita Achieng, Chief Mboga's wife, loving but pressured by cultural expectation. Uyu ni umugore wa Chief Mboga. Yari umugore urangwa n'urukundo ariko akaba yarasunikwaga cyane cyangwa
yarotswaga igitutu n'umuco, iby'umuco wabasabaga. Owini, the son of Chief Mboga and Achieng. Owini ni umuhungu wa wa mutware witwa Mboga ndetse na mama we akitwa Achieng. The last wa nyuma tubona is Awiti, a brave girl founded by the river bank, later revered to be Achieng's abandoned daughter. ni wa mukobwa watoraguwe hafi y'inkengero z'umugezi nyuma y'uko atawe na nyina wamubyaraga. Ari kuvuka, nyina bamwitaga nde? Achieng. ubwo se Owini na Awiti bahuriye? Owini na Awiti are the brothers and sisters. Ni abavukanyi. Ni ukuvuga ngo bose bahuriye kuri se na nyina. Ise yitwa Chief Mboga, nyina akitwa Achieng. Yego. Icyo twabonye rero, iyi nkuru ni ibiki twabonyemo? Twatangiye tubona Chief Mboga ajya gusengera ku misozi yo muri Ramogi bitewe n'icyifuzo yari afite. Icyo cyifuzo ni ikihe? Chief Mboga's prays at Ramogi Hills for a son to inherit his throne. Ni ukuvuga ngo yajyaga gusengera kuri uriya musozi kugira ngo azabone umwana w'umuhungu wo kuzamusimbura ku butegetsi. His wife Achieng gives birth to twins, and a girl and a boy, while alone at the river. Umugore we Achieng yaje kubyara abana b'impanga babiri, umukobwa n'umuhungu, igihe yari yagiye kuvoma ku mugezi, ku ruzi. Out of fear and pressure, she abandons the girl and takes on the boy home. Bitewe n'ubwoba ndetse n'igitutu, yaje kujugunya umwana w'umukobwa, afata umuhungu abari wajyana hehe? mu rugo. The abandoned baby is found and raised by the another woman. Uvuga ngo wa mwana watawe, atawuhe mwana witwa Awiti w'umukobwa, yaje gutoragurwa ndetse aragenda ararerwa n'undi mugore kugeza ubwo yarakuze. Years later, Owini falls in love with Awiti, the abandoned girl. Nyuma y'imyaka myinshi, Owini yaje kujya mu rukundo hamwe n'uwitwa Awiti, the abandoned girl, wa mukobwa wari waragize ute? Waratawe. Chief Mboga approves, but customs forbids marrying a woman of unknown parentage. Chief Mboga rero yemeye ko abo bana bashyingiranwa, ariko umuco ntiwemeraga ko umwana ufite ababyeyi batazwi, igisekuruza cye kitazwi, yashyingiranwa n'umwana we. Achieng recognizes Awiti's story as that of her lost daughter and confesses. Achieng yaje kumenya ko inkuru ya Awiti, nuko aza kwemeza ko ari umwana w'umukobwa wari waratakaye ndetse aranabihamya. Abisabira n'imbabazi. To confess ni ukwemera icyaha, warangiza ukanabyisabira imbabazi. The chief must choose between customary law and forgiveness.
Yes. umwami rero cyangwa se umutware yagombaga guhitamo ibintu bibiri hagati yo kugira ute gukurikiza amategeko y'umuco cyangwa se gutanga imbabazi. Resolution is the end. Umwanzuro. Inkuru isoza ite? Chief Mboga forgives Achieng despite the taboo. Dusoza tubona Chief Mboga, umutware Mboga rwose yababariye Achieng atitaye ku byasabwaga cyangwa se atitaye kuri amahano yari yaragenje te yari yarakoze. yego, He chooses love and unity over punishment. we yahisemo urukundo ndetse n'ubumwe abisimbuza ibihano yagombaga guhana umugore we wakoze amahano. A celebration is held. Inyuma yaho habayeho Ibirori byarabaye rero symbolizing byashushanyaga reconciliation and moral maturity. Kubabarirana, gutanga imbabazi, kwiyunga, ubwiyunge and moral maturity. Maturity turumvamo mature. In tukumva moral note is spiritual. yatekereje nk'umuntu mukuru kandi atekereza igikwiye bitarimo gihubutse. Themes is the main idea, central message. Ese ubutumwa buri muri iyi nkuru ni iyi ubutumwa bw'ingenzi. Tradition versus morality. Umuco ndetse n'ubumuntu nyabumuntu kwanza. Culture norms sometimes conflict with human compassion. Akenshi amahame y'umuco aba ahabanye cyane n'imibereho ya muntu, uko tuzi umuntu arangwa n'impuhwe. Ushobora gukurikiza umuco ubumuntu ukabubura, kuko umuco niba uvuga ikintu ngo kigomba kugenda ntutekereze neza ukagikurikiza. Human compassion cyangwa morality ntabwo yaboneka. Bivuze ngo amahame akwiye kujyana no gutekereza. Tusangamo ikindi cyitwa parenthood and forgiveness. Imbabazi za kibyeyi ndetse no kugira ute kubabarira. True leadership varies in mercy over strict judgment. Ubuyobozi nyakuri nyabwo bushingiye ku mpuhwe kuruta gushingira ku kuba bukanira mu bihano. Ntabwo burutisha ibihano ubugira neza cyangwa se impuhwe. Imbabazi zishima ku rubanza. Gender and power. Women face harsh expectations in patriarchal societies. Yego, turareba ese abagore n'abagabo bafatwa bata umuhungu n'umukobwa bafite agaciro kangana. Kigaragara hariya bataye umwana w'umukobwa basigarana umuhungu. Ese ubu biremewe? Ntabwo byemewe. Abana bose barareshya imbere y'iki y'amategeko. Abagore rero bahuraga n'ibibazo cyane mwazi ya patriarcho. Ituze patriarcho harimo kiriya gihe cy'abakurambere bacu. Abakurambere, ubuyobozi bugenda bazungurwa n'abandi. Aho ngaho rero abagore nta gaciro kenshi babaga bafite. Nyuma ya tradition versus morality, parenthood and forgiveness, gender and power, turakurikiza icyo bita faith and identity. Destiny reunites the lost child with a family. Iyo tuvuze faith nicyo twita destiny. Identity ni hahandi ububarizwa umurage wawe. Yego. Bivuze ngo faith cyangwa destiny ni cya kintu twita igeno wagenewe n'Imana. Uko byagenda kose ntaho warihungira, ntaho waricikira. Turabona rero igeno ry'uyu mukobwa ryari iryuka rwo mu muryango wa cyami kandi ari hagomba kuba
byarangiye bite? Yarajugunywe, ariko amaherezo yaje kubona umuryango we yongera guhuzwa n'umuryango we. Kubera iki? Ryari ryo geno rye. Lesson, moral message. Isomo dukura hano ni irihe rero? Ni iki twigiraho kuri iyi nkuru? Forgiveness restores peace and unity. Kubabarira bituma habaho amahoro ndetse n'ubumwe. Hari abantu batajya bababarira ariko cyangwa kanakubabarira hashira igihe akakubwira ngo umva uribuka urongeye nanone. bira ntabwo byatuma habaho peace. Yakubabariye wa muntu niyo yakubwiye ngo urongeye yari yarakubabariye ariko urongeye ngo urongeye bivuze ngo aracyabyibuka. Bira ntabwo ari byiza kuko ubu mukomerekeje. Irindi somo dukura aha turabonamo tradition must not suppress humanity. Yes, suppress bivuze ngo ni ukuba ikintu turibuka bya bintu twitaga ngo bingana biruta birutwa. Bivuze ngo tradition ntigomba kuruta humanity. Ni ukuvuga ngo amabwiriza ya kera cyangwa se amahame, imigenzo ntibigomba gusumba ubumuntu. Icya mbere ni ubumuntu, naho mabwiriza y'umuryango n'ibindi tugomba kubirenga, ahubwo tugashyira imbere icyatuma buri wese yumva abayeho neza kandi yishimye. Leadership involves wisdom, compassion and understanding. Ubundi ubuyobozi bugomba kuba burimo involves ubwenge cyangwa se ubushishozi, wisdom bugomba kubura, bugomba kuba buri mu buyobozi. Umuyobozi agomba kugira ubushishozi, ubwenge, ubushishozi, impuhwe ndetse no kumva, gutega abantu amatwi ndetse akishyira mu mwanya wabo, ntagendere kuko ari umuyobozi ngo afate imyanzuro nk'iyo ngiyo agendeye kuri ibyo. Ibyo nibyo tubonye mu nkuru yacu short story The Bamboo Hut. Akazu gato kubakishijwe imigano yanditswe na Grace OGOT wo muri Kenya.